Lesiampe, CEO JOTRH. I would like to confirm that since 1st of October this year, when it was transited from NHIF to SHA, we have experienced a few challenges here and there. And this is something that is common to any transition, to any new system, to any new functionality. However, I want to confirm that being a level 6 hospital, our duty is to handle specialized cases, and we treat specialized conditions. And one important thing is that we get referrals, from our level 1 to level 5. And so far, effective, I think, 3 days ago, because initially we had challenges on admission. Now we have the portal for admissions, which is working. We also had some challenges on discharges, but now we also have a clear method of actual discharging. The system is actually admitting and also discharging. The only challenge we are experiencing is pre-authorization. The pre-authorization forms are not yet available. However, we have been given a green light that we just go ahead, admit and also discharge them. And I think pre-authorization forms will be available from next week. The other issue that is a challenge is that in the past we have always been receiving, primary healthcare individuals who want primary healthcare services. For these individuals, from 1st of October, we have actually been advising them that they have to go to level 1 to level 5 facilities, for treatment before they can actually come to JOTRH. And therefore, that's one of the challenges that our clients, our patients are experiencing. We are now supposed only to deal with referral cases, and therefore I think it will still take a while, for this to be fully effective. However, we are not turning them away. I think those who cannot move to other facilities, we have attempted actually to provide them with the services, and then advise them to go to the primary healthcare services or facilities. So you say this is a facility that offers specialized, there's cancer, there's dialysis, and you said pre-authorization is a problem. So how are you dealing with patients who are seeking these services? Are they paying cash, or how does that work now? I think we have clear instructions that though we don't have the pre-authorization forms, that we proceed and treat them, proceed and provide them treatment. And therefore, that's what we are doing. In fact, even those ones we are discharging them, awaiting for reimbursement from SHA. And they have given us confirmation that reimbursements will be done on a monthly basis. And therefore, we are waiting to see by the end of October, how they are going to reimburse us. But we are confident that if it's going to work the same way, I think on the same lines of NHIF, then definitely they are going to reimburse us. So we as an hospital are treating our patients, with the hope that by the end of the month, we are going to get our reimbursements. We are also looking forward to get the pre-authorization forms, available. And I'm told that once these are available, even those ones we have already discharged, we can actually fill in those forms, admit them and also discharge them. Another very important form that we are still awaiting is actually the claims form, which are also supposed to fill as soon as a patient is discharged. And therefore, we are looking forward to see to it that we also have the same. And I think these are some of the teething problems, when you're actually going through a transition. The point here is that for specialized treatments, for example, I think oncology and cancer, we already got approvals, from day one, that for chemotherapy, for example, I think all of them are covered, and we're actually treating them. And in fact, it was not an issue of even transitioning to SHA. Those ones, it was very clear that we actually continue treating them. And therefore, from day one, we have done that. Similarly, for dialysis, these are patients who cannot wait for prioritization, wait for a transition of a system. And therefore, for those very serious conditions, dialysis, I think chemo, we have always gone ahead, and we are treating them, looking forward for us to claim reimbursements by the end of the month. Yeah. Thank you. That was it. Yes, that was it. Kwa majina naitwa David Namai Omsinde. Niko hapa hospitali ya Russia, na kwa malipo ya NHIF tunaona tukisaidika sana, na mgonjwa wangu anaitwa Sylvester Okoth. Nimeonelea kwamba kuja kumtoa siku ya leo, kwa maana wameshamtibu
nimeona kama wamemtibu kwa njia inafaa sasa atolewa hapa aelekee nyumbani, aungane na familia yake na familia yao nyumbani huko Kajulu. So wakati unatoa mambo ya kulipa inakuaje? Alikuwa kwa insurance ama hii mambo ya SHA nini inawapeleka aje? Mambo ya SHA si mbaya sana, na mahali penye tunamumilia sasa ni ukibadilisha sasa kwa SHA, malipo inakuwa ngumu sana. Unapata unaambiwa huna pesa na ulilipa kwa NHF. Sasa tunashindwa tutafanya namna gani na mgonjwa anatakana atolewe. Hiyo ndio changamoto tunapata kwa hospitali. Sasa wakati unaambiwa huna pesa kwa NHF na ulishalipa, inabidi mnalipa cash ama unafanyaje? Inabidi sasa urudi nyumbani ukae familia, mkae sasa muungane na familia, mchangishe ile ambao mnapata, mlete tena, mnarudi tena mnachangisha, mlete mpaka siku ile itatosha ndio mtoe mgonjwa. Na mgonjwa anazidi kukaa pale anaumia kwa sababu sasa hakuna mahali penye anaweza kuwa amestajijiwa. Sasa hana mahali pa kulala kwa sababu ashatolewa. Sasa hakuna vile anaweza kukua, sasa anakuwa tu hapo, anaweza lala chini kwa sababu ashatolewa na una pesa, utafanya namna gani? Sasa tunachanga hili tumalize ndio tulipe atoke. Sasa nimekuja siku ya leo kumtoa. Sasa ombi lenu inaweza kuwa lipi kwa serikali kulingana na hii mabadiliko? Ombi lenu kwa serikali kulingana na hizi changamoto mnapata kwa SHA? Ombi letu kwa serikali inafaa sasa wakuwe makini sana kulingana kwa NHF ilikuwa inatusaidia. Sasa kama ameleta SHA, warudishe pesa zetu kwa SHA ndio tuhudumiwe. Hatuwezi tukakuwa tunakaa tu naenda naambiwa hakuna pesa na ulilipa. Sasa tunaona hapa kama tunaumia zaidi. Kama familia bili yetu ilikuwa 110, kifamilia tulichangisha 200, tulichangisha siku ya kwanza tulichangisha 27, tumekuja tukachangisha 7,000, sasa nimekuja na 20,000 siku ya leo. Kwa majina naitwa Sylvia. Mimi ni mkazi wa Kisumu. Nimekuja hapa kutibu mtoto. Na madhara yenye nimeona sijaiona kwa maisha yangu. Nimekuja nimetumwa kwa lab, wameniambia nilipe pesa. Nikienda kwa pharmacy wameniambia nilipe pesa. Na hata sikuwa na hiyo pesa. Lakini NHF ulikuwa mtoto wa below 5 years, hakuna pesa tulikuwa tunaambiwa tulipe. Ulikuwa unatibua bure. Lakini sasa imekuja imetuletea madhara na hata tuna amani na hii kitu tena. Sasa tunaomba serikali waturudishie tu NHF tuendelee nayo vile tulikuwa tunaendelea. Nimeregister. Hata NHF nimelipa this month. Wamechukua pesa nimelipa, lakini siwezi jitibu na jua nasema haijakuwa ni inactive. Sasa ndio naomba serikali waturudishie tu tuendelee na NHF yenye tulikuwa tumezoea. Kwa majina naitwa Diana Kumunyango, nimezaliwa kwa Julu. Na kwa hii kadi ya NHIF sijapata majibu yoyote. Venye niliapply, message lilirudi not approved. NHIF already ilikuwa imeanza ile system ya SHA. Sasa message haikurudi. Sasa hiyo message ya SHA sijapata na nimeapply hiyo ya SHA. Sijarudishwa message yoyote ijarudi ya SHA. Wamejaribu sahi. Hata message zingine zenye wamejaribu nazo niko nayo hapa kwa simu na message ijarudi. Na ulikuwa umelipa NHIF kadi mpaka lini? Hii kadi ya NHIF yenye mtoto wangu huwa anatibiwa nayo huyu mwenye ako na shida ni ile kadi ya serikali, ile ya universal. Na iko active mpaka sasa. Ndio anatibiwa nayo, hata ya kwanza hiyo ndio alitibiwa nayo. Sasa hiyo ndio nilibadilishiwa nayo kwa SHA. Wasilipangi cash, wanalipanga na serikali. Na sasa hivi serikali ilikuwa imesema inashughulikia kila mtu na inasema kadi inafanya. Kama mtu ambaye sasa unasema mtu wako anakuja kadi, unapata shida gani ama uko mbele utakuwa na shida gani kama tatizo hilo? Shida ya kulipa hiyo pesa. Kulipa hiyo pesa cash ndio shida yenyewe niko nayo. Juu siwezi lipa cash. Sasa nitakuwa nikalipa cash after 2 months unalipa 50 something. Juu ile ya kwanza ililipwa almost 100 na hiyo kadi nililipia. Ilikuwa almost 1 year ago. Ililipwa na hiyo kadi. Sasa mimi pia nilikuwa nategemea hii kadi italipa. Hii surgery ya pili. Juu alifanywa surgery. Hakuna shida ya mfupa. Sasa nilikuwa nimejua atalipiwa.
na hiyo kadi inamtibingi kila siku. Yeah. Sasa hiyo ndio challenge niko nayo. Hata sijui sasa hii akitoka ni mtoto mwenye hata ukimbeba hivi unasikia mfupa inavunjika. Nilianza akiwa na 9 months. Sasa hiyo cash siwezi afford every kwa mwaka siwezi. Yeah. Unaweza kuambia nini serikali? Maana kule juu anasema inafanya, hapa chini haifanyi. Unaweza ambia nini serikali na waziri wa afya? Serikali naweza sema waingilie kati, at least atusaidie. Aongee na watu wa NHIF na watu wa SHA wakuwe pamoja, at least watusaidie. Venye SHA sasa inafanya haifanyi kwangu juu ijakuwa nini proved. So venye bili inapanda itabidi tu, yani mtoto akiumia the next round itabidi aponye tu kama umbwa, yani juu kuna venye nitamsaidia. Sasa ama venye sasa nimeshapewa discharge hivi sina hiyo pesa, sitabidi bili itaongezeka na hiyo pesa sitapata, itabidi sometimes naweza wacha hata mtoto nitoroke juu sasa sina otherwise. Sina otherwise kabisa. Sasa unaweza acha hata mtoto uende bila mtoto.